Urayoán, tú me dices, tú me dices cualquier cosa que pregunten o lo que sea, porque si lo Ya, hacen en inglés yo no voy a saber nunca nada. seguro, seguro. Y entonces vamos en el orden que me los enviaste, ¿verdad? Claro, sí, sí, bueno, eso ahí, no sé si fue errática la selección, porque yo no, tú sabes que uno no sabe elegir a veces, pero bueno, ahí un orden lógico que dé una idea del libro entero. Sí, Después que te quedes con eso, porque ya los practiqué. Sí, no, claro, yo no voy a cambiar nada, mira, señalados. muy bien, muy bien. Oye, Señal- pues eres un éxito, porque lo peor son esos rockstar poets que dicen, I want to mix things up. Voy a hacer otra cosa. Y ya uno se preparó. Ah, no, 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 yo ya después de Semí, después del niño, ya eso, ya Ah. no hay, es aburrido todo. Se, se puso seria la cosa. Qué fuerte. Oye, vamos a conversar después. Ajá, ¿Sí? ¿Les parecen? sí. Ya. If you want, like, here it is. To the handful of attendees who have just arrived, please stand by. We'll begin momentarily. I'm going to put in an email to you, so it's on your screen. No, that's Kind of small. Sure you don't want to forward it? good. Nice. I gave him a bone to keep him quiet. You smell it. My only experience with Caribbean time was in Jamaica. In Jamaica, this would begin at 7 p.m. But it's 3:08. Daniel, how do you feel? I'm feeling good. Time to do it. Would you like to Yeah. get this going? Get. Let's hit it. Let's hit it. Okay. Lovely. All right. Well, hello everyone. Thank you for coming. Welcome to this reading organized by Canning Editions, which is me and a few co-conspirators, one of whom you will hear from momentarily, featuring Urayoán, Noel and Legna Rodríguez Iglesias. Legna's book right Ajá, here sí. is just out from Canning Editions. In a fully bilingual edition, the book, of course, written in Spanish and translated into English by the great Katherine Hedeen, featuring photography by Jenny Sanchez Martinez, design by Jeff Clark, otherwise known as Crisis. Canning Editions is in its 23rd year. And in that 23rd year, we have several things planned. Next up
is a special edition of the very early poems of Mio Vestrini, originally written in French and translated by myself. And then a much more substantial standard paperback book with a barcode and everything of Brian Kim Stephan's translations of the complete verse poems of Arthur Rimbaud. And there'll also be a new book by Rob Halpern and a new book by Holly Melgard eventually. So anyhow, thank you for being here. I'm going to send you over to Daniel Borzutzky, who will introduce our readers. And in fact, he might not do anything in addition to that, but that should be enough. Daniel. You have no idea what I have planned in addition to this introduction. Kenning, welcome everybody on this Sunday afternoon from wherever you are watching us. Bienvenidos a todos y muchas gracias por asistir hoy día. We know there's like 8,000 other things you could be doing, so thank you for spending your time with some great poetry from Cuba and from New Rico with Urayoán. I am extremely excited about Legna Rodríguez's new book. But before I mention that, No Kenning Editions event should go without giving some both props and recognition to Patrick Durgan. As he said, 23 years of Kenning Edition. Like most small presses last like less than 23 months. And to be able to do it and to be able to put out books of such care and quality is really an amazing feat. And a few years ago, Patrick asked me to come along as an editor, and I'm extremely excited to do it. And then this season we have Legna's book, as well as a great book by the Chilean poet Elvira Hernandez called La Bandera de Chile, or the Chilean flag. Okay. So for today, what we're going to do is, well, once these introductions conclude in a couple minutes, Urayoán will read, Legna will read, and then they will read, and then Legna and Urayoán will read together from Legna's new book. And if we have some time afterwards, we can have some conversation. So first up is, actually, why don't I will introduce Ura, and then maybe I'll introduce Legna after Ura, your reading is done. Does that sound good? Okay. Vamos a empezar con Urayoán, y cuando termina Urayoán, vamos a continuar con el libro de Legna, que los dos lo van a leer en los dos idiomas. Okay. Originally from Rio Piedras, Puerto Rico, Urayoán Noel is the author of 8 books of poetry, including Buzzing Hemisphere, Rumor Hemisférico, published by the University of Arizona in 2015, and his forthcoming book, also from Arizona, called Transversal, which we are really, really excited about. His study, Invisible Movement, Nuyorican Poetry from the 60s to Slam, the first comprehensive study of the Nuyorican poetry and art movement. It is an amazing book. Go check that out as well. That was published from the University of Iowa in 2014. It's been honored with the Latin American Studies Association Latino Studies Book Prize. And Ura is also a phenomenal translator, most recently of the Pablo de Roca book. Is that right? Or is there something else after that? His most recent book is a master translation of the great, I don't even know how to classify Pablo de Roca in a few words: modernist, vanguardist, experimentalist, Chilean writer Pablo de Roca.
and it was the first major work of his to appear in English. Ura is a professor, a performer, an editor, a collaborator, and somebody whose energy and drive for making us all better through poetry is always being felt. So I will turn it over to Ura and take it from there. Gracias, Daniel. Hope everybody can hear me okay. So I'll be reading from transversal, and I did a bilingual selection, but I'll start off with a little visual homage. In memoriam, Esteban Valdés. Gracias. Fractal. In memoriam, Alfredo Villanueva Collado. Tercetos encadenados bisílabos para un amor múltiple. Somos viejos tomos, quejos de lejos. Me dices qué grises quieren lices, mueren, nos hieren los dioses. Dos voces graves, toses aves muertas. Sabes ciertas fallas, puertas, hayas tus playas, pus hecha luz, mecha sin fecha, fin menos ruin, plenos ríos, truenos, bríos, tuyos, míos. Fractal. Disyllabic terzarima for a love that multiplies. In memory of Alfredo Villanueva Collado. We land on some point scanned far from our mind. Freedom, a kind not yet defined. You bet it sounds like wet deep grounds in caves with mounds of graves whose words night saves. Dead birds will sing, lost herds. I'll bring you home. Wellspring, rhizome, bone beach we comb to reach the pus in each of us. Remote we're thus afloat in time, a coat of grime, my dear. Let's rhyme the fear away with queer dismay and joy today. This is my attempt at a translingual double dactyl, double consciousness dactyls. Liberty, liberty, Booker T. Washington wrote up from slavery, bringing the noise. Hear his polemical autobiography echo in W.E.B. Du Bois and in the radical post-Reconstructionist writings of Morrison, Sanchez, and Lord. Use them to dynamite non-intersectional liberal pieties few can afford. In Spanish, nuestra métrica.
Óyeme, óyeme, Ralph Waldo Emerson, padre ilegítimo de un tal Martí. Fuma mi crónica antihegemónica, flor de archipiélagos sin pedigrí. Soy otra América, luz cadavérica, sangre colérica del colibrí. Canto lo cuántico del foso atlántico, cieno semántico, donde nací. Caribes, canto anagramático, anagrammatic song. I did one with Winston Gonzalez, so I got to do it with Legna. It's Caribe Power. So, escriba Caribes, read basic. Bisecar Caribes, rice abs. Escibar Caribes by races. Caribes, scab ire, criba es. Si caber, Caribes, recibas, Caribes, si cebar, Caribes, Caribes, breasic. Si veras, Caribes, bricae Caribes, creas bicaribes, Caribes, César bi. Si cebra Caribes, si becar Caribes, si cabré Caribes, Caribes, si cabré. Brisa, se Caribes. Caribes eye braces, Caribes bars ice, Caribes buy scare, Caribes bear sick, Caribes bias wreck, Caribes brisac, Caribes sib acre, Caribes rib case, biasarc, sib care, ace ribs, cri, baz, I-E carbs. And it goes on from there. The Caribe is always fractal. So we're just doing a little buffet. Let's see, I'll do a couple more things. This is, okay. I've been doing this postcard project, so I hope to eventually include you all in a mail art iteration, pero dice así. It's based on the molecular code, right, for the coronavirus, which is, of course, a chain of A, C's, G's, and T's. So. Ah, you remember when things went viral. ¿Acuérdate de aquel sueño viral? Can you find lifelines in the death spiral? Con vida estás en pírrico espiral. Goddess, who'll document your retiral? Guerreras ahogarán al admiral. Time yet for the performative eye roll. Tiempo es por fin del guiño neuronal. Are silences in lines enough spacing? Algo en silencio entre líneas pasa. Can writing be no contact with tracing? Cuando se escribe sin contacto, es traza. Graphics matter most when self-erasing. Grafía del yo es borradura crasa. Too soon on all fours to start embracing. Tarde es para el que ñangotao abraza. Are solemn pages ready for their screen?
ante pantallas, la página es condena. Can quatrain somehow rhyme with quarantine? Cuarteto rimará con cuarentena. Grow molecules into a chain that long. Grandes moléculas se aferran tanto. Trembling cells will become a voice. How strong? Tantas células dan voz al espanto. As digital as a corpse orgasm. ¡Ay, digital cadáver! ¿Y tu orgasmo? Can poetry be both fold and spasm? ¿Cuál poesía? ¿De pliegue o de espasmo? Gravitas can grow its own sarcasm. Gritos de lucha se oyen sin sarcasmo. Terrors are holes since everyone has them. Terrenos del terror, ¿dónde me plasmo? Am I ready for a modular song? Atento estoy ante el modular canto. Can a modular muse ever be wrong? Con musa modular cabrá un quebranto. Gray skies can sometimes signal the unseen. Gris cielo al fin, o revelación plena. Trauma was always written in between. Trauma es lo que el azar desencadena. Okay, and I'll leave you with this. Me voy con esto para que pasemos a Legna, que es la sensación del momento. This is a little piece on translation, which is a kind of mini manifesto, but I thought it would be appropriate since I'm self-translating my own work and also serving as a guest translator for the mighty Hedeen. So let's do this. And this is actually a walkie-talkie-techie, meaning it was improvised on my phone. So I'm going to basically reverse engineer it. Como estamos en cuarentena and I can't really walk around the street, I'll try to just walk around the house and see if this works. And we have to think about what a lit oral translation could be. ¿Qué puede ser una traducción lit oral? Is it lit? Translation is always lit, as we know, my people, mi gente, se sabe, comienza en Cuba. I'm improvising a poem. Estoy improvisando un poema. Actually, a self-translation. En realidad, una autotraducción. Next to the Borincuba unisex. Eso es para ti, Legna. Junto al Borincuba unisex. The closed tattoo shop. El negocio de tatuajes clausurado. Y el Caridad Express. And the Caridad Express is what I do. Expresar es lo que hago. Along Cypress Avenue, por la avenida Cypress y a punto de cruzar Bruckner Boulevard. A way to express, una manera de expresar. The legacy of Robert Moses. El legado de Robert Moses en mi voz vasta y devastada. In my vast and devastated voice. De colonizador y colonizado. Equal parts colonizer and colonized, as you can see. My translations are non-equivalent.
Como ven, mis traducciones son no equivalentes. Y por aquí va lenta la voz. The voice slows down here. Toda traducción es no equivalente. All translation is non-equivalent. Esta traducción en específico, this particular translation, is lit oral. Es lit oral. Let's think back on the history of modern poetry. Pensemos en la historia de la poesía moderna. ¿Acaso la poesía no depende de su discreta legibilidad? Doesn't poetry depend on a discrete visibility? Incluso una visibilidad nacional, even a national visibility. Baudelaire's modern poet, el poeta moderno de Baudelaire, is then a French poet. Es por lo tanto un poeta francés. Y al traducir a Poe, and upon translating Poe, lo afrancesa, makes him French too. What is there to do for those of us flaneurs who claim no nation? ¿Qué hacemos los flaneurs que no reclaman nación alguna, except pronomination, salvo la pronominación, improvisación, improvisation, the desecration, la desacralización of our colonial histories, de nuestras historias coloniales, and the search for alternative ones? Y la búsqueda de alternativas, breathing, leaving, living ones, con aliento, prófugas, vivas, in our aimless meander, en nuestro caminar sin rumbo, meando, pissing on meaning, en el sentido, in modern poetry, en la poesía moderna, and the poetry of the modern city. Y la poesía de la ciudad moderna are always discrete national affairs. Son siempre asuntos discretamente nacionales. Apostemos a lo nocional. Let's wager on the notional. And here I'll flip the script. So I was reading a transcribed improvisation. Now I'm using that a pie forzado for this other improvisation nation, also showing off my backyard. Isn't that bougie of me for a New Yorker? What hypocrisy. Like all translators, I'm really only interested in the space of my own bougie legibility. Mis disculpas, Legna, es lo que te tocó. Como todo otro poeta político, soy un fraude. Es puro performance, ya tú sabes la que hay, hipopeo auspiciado por el Estado de una manera u otra, o por el Estado, o por las corporaciones. ¿Qué otro tipo de flow nos queda? That's why I say, let's get rid of poems. Let's turn them all into titles. La poesía como título, Legna Rodríguez Iglesias, título, todo es un título, porque todo está desacralizado. No importa. It's like one of those Frank O'Hara things where the poem is called poem, and it's a poem that calls other people into its becoming a poem. No sé si eres fan de Frank O'Hara, Legna, de esto no hemos hablado. Pero que viva la titulación de todo, que es decir, la titulación de nada, sobre todo para los caribeños que somos subtítulos, las letritas que se ven al fondo de la pantalla. Is this captioning close enough
I think I've gone on too long. Acabo pronto. Es hora de que asuma mi labor institucional de traducción. Patrick, you said you wanted a Caribbean event. This is what you get. Ni modo. It's running on too long. Se acaba el tiempo. Run-on sentences. Legna Rodríguez Iglesias uses run-on sentences sometimes. Mucho mejor que yo. Pero hago lo que puedo. Igual le llamo performance art. Le llamo installation art. Le llamo found poetry. Y aquí nos encontramos amplificando la voz. No hay nada que amplificar salvo el silencio del lenguaje. Óigame, mi gente, en Zoom todavía se puede hacer poesía. Cogito ergo Zoom. Hay que zumbarle estilo Caribe, ampliando la voz, magnificando la voz. Magnifique el geek chic de este Caribe, compartido, distorsionado, hasta que se agote la voz. Hagamos títulos por siempre. Gracias, thank you. Qué lindo. Qué lindo. Qué fuerte. Ay, mi hijo, qué bueno está. Gracias. Gracias, Urayoán. Bueno, it's Sunday afternoon, y in the last 12 minutes we just heard not just a dactyl, but a double dactyl, fractals, acrostics, self-translations, discourse on the history of poetry and on the idea of the nation and the lack thereof, a tour of Urayoán's backyard, and a megaphone, and Latin, and who knows what else. You know, Urayoán translates himself because nobody else should, and that's the T-shirt that I'm going to make for you. Patrick, should we take a minute and let people enter the space? Or I know there was. Are we good? Should I continue? You know, I feel like we should continue. If participants are logging in through the usual channels, I can't think of any other channel to get them in, because using Eventbrite to link to Zoom keeps the bad guys away. And so once we've done that, I can't send an invite just to anyone else. I can only send to registered people through invite or Eventbrite. Okay. Continuamos entonces con el libro nuevo de Legna, que se llama Título, y mi perro lo comió. This is the version of the book that my dog decided to eat. We've got many more, and everybody should get some. ¿En qué año salió Título en Cuba, Legna? Nunca ha salido. Nunca salido. Okay, so this book, I just asked Legna what year, when it was published in Cuba, and it has not been published in Cuba, which is a kind of beautiful thing about what happens in translation sometimes, is that you like new stuff comes out in translation that is not just about reproducing a book that already happened. So more adventures from Kenning Editions. I will read bios. I'll say a few words about the book, and then turn it over to our poets. So this book was translated by Kate Hedeen, a great translator of Spanish language and particularly Cuban poetry, and it is truly an excellent translation. Legna Rodríguez Iglesias is a prize-winning Cuban poet, fiction writer, and playwright. Has published widely, including the poetry books Mi Pareja Calva y Ya Vamos a Tener un Hijo, Miami Century Fox in English, which came out with Akashic Books in 2017. And she writes both poetry and fiction. The number of books that she has is far too long to name in such a short period of time. She has a new
newish book from Cardboard House Press, translated by Caterina Gonzalez Seligman, called Spinning Mill. She has a new novel just out from McSweeney's, translated by our friend Megan McDowell, and that is called My Favorite Girlfriend Was a French Bulldog. ¿Cómo se llama en español ese libro? Mi novia preferida fue un bulldog francés. Mira. A ver, para que ustedes que no sepan, Legna trabaja en sus labores, también es periodista. She is also a journalist, escribe novelas, escribe poesía, tiene un libro nuevo de Canning Editions, Título, también este año de Cardboard House Press, también una novela que va a salir con McSweeney's y muchos libros en español. Como hemos dicho en el libro, Legna belongs to the so-called Generation Zero in Cuba, those born after 1970 and who publish after 2000. After the fall of European socialism, Generation Zero grew up with few opportunities, and the title embodies this crisis, her book title, by affirming a poetics of ugliness, the quotidian ugliness of a kind of poverty. Material need signals spiritual need in an experimental, asphyxiating rush of repetition and enjambment titled Chronicles, Separation, Alienation, Unease, Madness, Illness, while it presents readers with a unique vision of queerness, humanity, and poetry. As Kate, this is, I believe, from Kate Hedeen's introduction, these poems do not fall back on exotifying stereotypes. They offer a critical perspective on all sides. There is a brilliant grayness to this poetry that rejects how Cubans are supposed to write their reality on either side of the Gulf. As Legna says in poem number 33 on page number 75, this is a war against everything and for everything, una guerra contra todo y a favor de todo. That is what this situation is based on, a huge war against poetry. That is what this situation is based on. We are so happy to have published Legna's book and to bring it out in the world. Congratulations, and everybody enjoy this wonderful reading. Go get some copies of Legna's book as well. Bueno, buenas tardes. Después de Urayoán, Noel, la cosa se pone muy extraña y dura, la cosa se pone dura. Yo voy a leer nada más Urayoán y tú traduces. Ya yo no puedo hablar, me pusiste una... Muchas gracias a Canning Edition y muchas gracias al equipo, a Patrick todo el tiempo pendiente, todo el tiempo escribiéndome, teniendo que recibir mensajes míos en español todo el tiempo. Y gracias a Daniel por presentarnos. Gracias, mil gracias a Urayoán que aceptó y le puse un post en algún lugar, Urayoán acepta, porque yo quería que viniera, que estuviera conmigo aquí hoy. Así que bueno, la lectura de título. Gracias también a Katherine por traducir el libro, que es la primera vez que se publica en cualquier idioma, es la primera vez que se publica y fue escrito en el año 2014, antes de emigrar a Miami, antes de venir a Miami. Muchas veces se ha comparado al presidente de un país con un caballo, comparación que a mi entender resulta elogio o piropo para decirlo en lengua popular. La descripción de un caballo que hace Clarice Lispector en su libro Silencio no me deja mentir ni ser irónica respecto al término. La descripción de un caballo que hace mi padre cuando vamos juntos, montados a caballo desde una coordenada de la Sierra Maestra hasta Contramaestre, tampoco me deja mentir
ni ser irónica o ácida respecto al término. Lo que experimento al estar contigo es muy parecido a mi noción de montar caballo, comparación que a mi entender resulta elogio o piropo para decirlo en jerga, actividad realizada por mí en periodo primario de la infancia, me refiero a los 3 años. Caballo joven y esbelto y brioso me mira y me amenaza con mirada triste. La tristeza en su mirada consiste en una pérdida en progreso de visión. Por eso lo llevo y lo estaciono firme en uno de los raíles de una vía de tren. El tren pasa, como siempre, a una velocidad exacta y a una hora exacta sin detenerse. Cotorra que ladra y muerde, repite caballo, 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 consigo no oírla. Presidente de un país, repite caballo, 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 a una velocidad y a una hora exactas. Lots of times, a country's president is compared to a horse, a comparison that I consider to be flattery or sweet talk, to use the vernacular. The description of a horse made by Clarice Lispector in Silence won't let me lie or be ironic about the term. The description of a horse made by my father when we ride together on horseback from a coordinate in the Sierra Maestra to Contramaestre won't let me lie or be ironic or harsh about the term either. What I experience being with you is a lot like my notion of riding horseback, a comparison that I consider to be flattery or sweet talk, to use slang, an activity I partook in during my early childhood. I'm referring when I was 3, young, spelt, spirited horse watching me and threatening me with its sad gaze. The sadness in its gaze is a progressive loss of vision. That's why I take it and tie it tight to one of the rails on the train tracks. The train goes by, like always, at an exact speed and at an exact time without stopping. Barking, biting parrot repeats, horse, horse, horse. I manage not to hear it. A country's president repeats, horse, 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 at an exact speed and time. Mi alma está llena de metáforas adquiridas de generación en generación. Mi alma está llena de símiles más o menos fascinantes que dan fe del agrado que hay en mí. Mi alma posee un gran hipérbaton enquistado a la derecha que mide varios milímetros y a su izquierda igualmente enquistada una onomatopeya palpable excedida. Mi alma tiene una hipérbole relacionada con la necesidad de afecto femenino y masculino. Esta mañana decidí hacer una obra de caridad a mi alma y recogí un saco de la basura lleno de hermosos libros usados sobre ciencias agrónomas, veterinarias y matemáticas. El oxímoron y la paradoja, figuras lógicas de mi alma, aumentaron sus latencias. Nada se compara a esta felicidad que para no cansarlos experimento. Ver mi alma desde afuera llena de esos síntomas que me mantienen joven, figuras de diálogo y patéticas, figuras dialécticas y de ficción, todo en uno, como esos paquetes de pequeños jabones de olor que tanto agradan a las familias de más de 6 integrantes. My soul's full of metaphors attained from generation after generation. My soul's full of more or less fascinating similes that attest to the kindness in me. My soul possesses a great hyperbaton, insisted on the right side, measuring various millimeters, and likewise insisted on the left, a palpable excessive onomatopoeia. My soul has a hyperbole associated with the need for feminine and masculine affect. This morning, I decided to do charity work for my soul, and I pulled a bag out of the dumpster
full of beautiful used books on the agronomic, veterinarian, and mathematical sciences. The oxymoron and the paradox, logical features in my soul increased their throbbing. Nothing compares to this happiness that, to not bore you, I experience when I see my soul from the outside, full of these symptoms that keep me young. Figures of dialogue and pathetic dialectical fictional figures, all in one, like those packages of small bars of scented soap that so please families with more than 6 members. Leer uno tras otro los mensajes que mi amor me manda por teléfono, no desde su teléfono porque no tiene. Los emigrantes muertos de hambre no tienen teléfono ni tienen nada hasta que no pasan varias semanas o varios meses. Bien leídos los mensajes que mi amor le dijo a alguien para que alguien de buen grado me los enviara a mí, y así la mensajería adquiere una connotación de juego. Trago en seco y las ardillas roen un poco más la carne porque ya no comeré más carne, solo raíces y si acaso páginas de papel cebolla, como cuando fuimos niñas, que me extraña, que me desea, que solo piensa en mí, que se quiere casar conmigo, que sueñe toda la noche con esos besos que a mí me vuelven una ardilla roedora, que te extraño, que te deseo, que solo pienso en ti, que me quiero casar con una ardilla, con 2 ardillas, con 3 ardillas, y guardar para ti el coño que combina con otoño, así el amor adquiere una connotación de juego. Reading the text messages my love sends me on the phone, one after the other. Not my love's phone, because my love doesn't have one. Half-starved, nobody immigrants don't have phones. They don't have anything at all until some weeks or months go by. Read over and over the text messages my love told someone so that someone in good faith would send them to me. And so the messaging takes on a playful connotation. I dry swallow, and the squirrels gnaw away a bit more at the meat, because I'm not going to eat more meat, only roots and maybe some onion skin pages like when we were girls. My love misses me, wants me, only thinks about me, wants to marry me. I hope my love dreams all night about those kisses that turn me into a gnawing squirrel. I miss you. I want you. I only think about you. I want to get married to 1 squirrel, 2 squirrels, 3 squirrels, and keep my pussy just for you. And that rhymes with bushy. And so love takes on a playful connotation. También octubre es un mes cruel, un mes del que huiré toda mi vida. Tumbada en mi rincón, los árboles que brotan junto a mí me hablan, y mis hombros horribles en forma de círculos abultados empiezan a ponerse alérgicos. Esto quiere decir llenos de un prurito rojo que agrede incluso a la oscuridad. Para colmo, mi madre de sangre, que es además mi madre poética y mi madre en todos los sentidos posibles de lucubrar, cumpleaños este día como cada año y coincide en número con el día en que naciera un hombre llamado Ezra Pound. La llamo por teléfono para decírselo y antes de decírselo le digo: tengo hambre, mamá. Hambre de algo delicioso, no de este arroz blanco en chapapotes blancos sobre un plato blanco de la infancia de 1992. Tengo hambre, mamá, de un poema de Ezra Pound. Léeme el poema que tú quieras por teléfono. Hambre de un poema que diga cosas malas de ver y que los árboles tengan que ver. Hambre de un poema del que empiece a huir toda mi vida. October is a cruel month, too. A month I'll run from my whole life. Lying down here in my corner, the trees budding next to me speak, and my horrible shoulders in the shape of swollen circles start having an allergic reaction,
This means full of an itchy rash, so itchy it even attacks the dark. To top it all off, my blood mother, who is also my poetic mother, and my mother in all the possible ways you could imagine, has her birthday today, like every year, and it coincides in number with a day that a man called Ezra Pound was born. I call her on the phone to tell her, and before I do, I say, I'm hungry, Mom. Hungry for something good, not this white slop over white rice on a white plate from when I was a kid in 1992. I'm hungry, Mom, for a poem by Ezra Pound. Read me any poem you want on the phone. Hungry for a poem that says bad things to see and where trees play a part. Hungry for a poem I'll start to run from my whole life. Como la tierra es protagonista si de plantación se trata y la falta de lluvia es antagonista, así me he vuelto yo en esta historia protagonista y antagonista, tierra y falta de lluvia. Plumas de cotorra se mojaron, pero no fue a consecuencia de ninguna lluvia, sino a consecuencia de los esputos de la fiebre del dengue o de la fiebre de la desesperanza. Cotorra ladró y mordió la misma mano que antes le ofreciera de comer. Mano mía y plato mío y arroz mío comprado con el sacrificio de la desesperanza. Tierra y falta de lluvia sobre cotorra malagradecida, sobre pluma de cotorra, sobre mí. Así me he vuelto yo en esta historia, algo por debajo de su propio coeficiente. La inteligencia en esta historia es en vano y juega un papel decorativo, como la flor que no es flor, sino un ornamento falso, carente de vida, aunque cinético. Así me he vuelto yo en esta historia y así seguiré adelante hasta que caiga. Al caer volverá la lluvia, pero la tierra no será tierra, sino poco menos lodo, semejante al esputo de la fiebre del dengue o de la fiebre de la desesperanza. Like land is the protagonist, and we're talking about a farm, and lack of rain is the antagonist. That's what I've turned into in this story. Protagonist and antagonist, land and lack of rain. Parrot feathers got wet, but it wasn't from any rain. It was from the phlegm caused by dengue fever, or the fever of despair. Parrot barked and bit the same hand that fed it before. My hand and my plate and my rice, bought with the sacrifice of despair. Land and lack of rain on ungrateful parrot on parrot feather on me. That's what I've turned into in this story. Something below its own quotient. The intelligence in this story is to no avail and plays a decorative role, like the flower that isn't a flower, but a fake ornament void of life, though kinetic. That's what I've turned into in this story. And that's how I'll stay until I fall. When I fall, the rain will come back, but the land won't be land, but almost mud, like the phlegm caused by dengue fever or the fever of despair. En espera de que amaine la tormenta, me distraigo con un poco de autoayuda. Me corto las orejas, la nariz y un dedo y los echo en una olla de cocción eléctrica ubicada al lado de la hornilla eléctrica sobre dos ladrillos que son su plataforma. Adentro 1 libra de frijoles colorados puestos en remojo desde anoche. Veo los granizos y los goterones, pero no los oigo. Es una suerte, dicen que el terror proviene del sonido. A varios kilómetros de mí un hombre sobrevive al cáncer terminal. Está lleno de cáncer, lleno de cangrejos que se alimentan de él hace 2 décadas. El hombre, sin embargo, sobrevive sin perder sus orejas, su nariz y sus dedos. Lo ve todo y lo oye todo. Es una suerte, dicen que el terror proviene de la ignorancia. A varios kilómetros del hombre, otro hombre se distrae con un poco de autoayuda.
Se corta las orejas, la nariz y un dedo y los echa en una olla de cocción eléctrica junto a una libra de frijoles colorados puestos en remojo desde anoche. La tormenta no amaina y él ve los granizos, pero no los oye. Es una suerte. Dicen que el terror proviene del sonido. Yo sé que proviene del interior. Waiting for the storm to die down, I amuse myself with a little self-help. I cut off my ears, my nose, and a finger, and I throw them into the electric cooker, located right next to the hot plate, on 2 bricks, which are its shelf. Inside it, a pound of red beans soaking since last night. I see the hail and the raindrops, but luckily I don't hear them. They say terror comes from sound. Several kilometers away from me, a man survives terminal cancer. He's full of cancer, full of crabs that had fed on him for 2 decades. Still, the man survives without losing his ears, his nose, or his fingers. Luckily, he sees everything and hears everything. They say terror comes from ignorance. Several kilometers away from the man, another man amuses himself with a little self-help. He cuts off his ears, his nose, and a finger, and throws them into the electric cooker, along with a pound of red beans soaking since last night. The storm doesn't die down, and he sees the hail, but luckily he doesn't hear it. They say terror comes from sound. I know it comes from the inside. Derecho al fondo, más al fondo, está eso que late y duele sin detenerse, Dios me libre, eso que ladra y muerde como un animal salvaje o como un pajarraco indígena en cautiverio. Es el corazón en su concepto de alma lo más imbécil que uno tiene por delante, aquello que hace trizas lo que les rodea, como el pensamiento y el discernimiento, convertidos en jugos biliares y echados hacia afuera, a través de un órgano con muela, un órgano encargado de transmitir aquello que le dicta la conciencia o el alma. El párrafo anterior me lo ha dictado la conciencia o el alma, a esta hora no sabría cuál. Me he despertado y he venido derecho al fondo y he tecleado esto avergonzada. Soñé con la palabra ébola y con la palabra dengue, las vi en sueños, las acaricié. El hombre que sueña con palabras ha llegado sin dudas a una edad en la que no hay tiempo que perder. Y la mujer que sueña con palabras debe interpretar sus palabras de la manera correcta o perderá su tiempo y sus palabras. Derecho al fondo está eso que te hace perder el tiempo o ganarlo. Yo no perderé mis palabras aunque las interprete mal. Straight back, further back is what pulses and persistently hurts. God forbid, what barks and bites like a wild animal or some big, old, endemic bird in captivity. It's the heart and its concept of soul, the most imbecilic that lies ahead. What rips anything that surrounds it to shreds, like thought and discernment, changed to bile and thrown out through an organ with molars, an organ charged with transmitting what the conscience or the soul dictates. The above paragraph was dictated to me by my conscience or soul. Right now, I wouldn't know which. I woke up and I went straight back and embarrassingly typed this all up. I dreamed about the word Ebola and the word dengue. I saw them in dreams. I caressed them. The man who dreams about words has undoubtedly reached an age where there's no time to lose. And the woman who dreams about words should interpret her words in the right way, or she'll waste her time. And her words, straight back, is what makes you waste your time, or save it. I won't waste my words, even if I interpret them wrong. Dios mío, me regalaste una lengua de puerco viva que se movía en la olla de cocción eléctrica y me sacaba la lengua y me instaba a ladrarle y morderla
y metérmela en la vagina, una lengua de puerco gorda y rosada como mi lengua, que se movía igual que mi lengua. Yo conozco el movimiento, yo sé moverla igual y causar esa misma provocación, la misma felicidad. Dios mío, ese regalo me cayó del cielo, me volvió loca, me desquició. Lo peor fue cuando se ablandó, abandonando movilidad, abandonándome. Yo la conduje ahí, a ese tiempo y a ese espacio de modorra. Su muerte duró media hora. Dios mío, ¿por qué es hermosa la muerte y por qué uno se deleita en ella? Si en realidad lo que quiere es quedarse coleando, viviendo para siempre sobre la faz de la tierra, la faz de cualquier país, incluso los Estados Unidos de América, un país que ya sabemos que es sinónimo de olla, pues ya saqué mi cuchillo y saqué mi tenedor y ya me comí mi lengua y ahora voy a acostarme y a dormir profundamente y voy a soñar contigo moviéndote en la olla. My God, you gave me a live pig's tongue that quivered in the electric cooker, and it stuck its tongue out at me, spurred me to bark at it and bite it and stick it up my vagina. A pig's tongue, plump and pink like my tongue, quivering just like my tongue. I know that quiver. I know how to move it just like that and cause the same provocation, the same happiness. My God, that gift felt straight out of heaven, drove me crazy, made me go off the deep end. The worst was when it softened, leaving mobility behind, leaving me behind. I let it there at that time and space of drowsiness. Its death lasted half an hour. My God, why is death beautiful? And why do we delight in it if all it actually wants is to keep on wagging its tail, living for always on the face of the earth, the face of any country, even the United States of America, a country we already know is a synonym for cooker. So I got out my knife and I got out my fork and I ate the tongue, and now I'm going to go to bed to sleep hard, and I'll dream of you quivering in the cooker. Bueno, y vamos a leer ahora el último poema de la selección, así que ya con este terminamos la lectura. Faltó la 71, si no sé si quieres hacerlo. ¿71? Sí. ¿Falta 71? No. Si quieres acabar con... Era 77, ahora vamos para el 11. Ok. Ya, el último poema que seleccioné. Yo te odio como una liebre a otra liebre de la cual depende para correr juntas en la estepa, y te odio más que una liebre a la estepa por ser el lugar a donde corren las liebres acompañadas por otras liebres. La subordinación da lugar a sentimientos mezquinos, sentimientos razonables. En un país victorioso nadie depende de nadie, es algo erradicado hace mucho tiempo. Incluso hubo algo llamado los independientes de color, algo que debió tener afinidad con la poesía o por lo menos con las artes, algo de una esencia pocas veces alcanzada. Yo te odio por eso, porque pocas veces he alcanzado una esencia. Dan deseos de quedarse parados sobre la mesa con los pies en la comida. Los independientes de color se paraban sobre la mesa con los pies en la comida y empezaban a marchar hacia el color, la independencia. Nunca llegaron a un lugar ni al otro, pero al menos se paraban, marchaban y aborrecían la comida como signo de consumo, como única combinación entre la liebre, la estepa y la próxima liebre. Los triángulos también dan lugar a sentimientos mezquinos, sentimientos razonables. I hate you like one hair hates another hair, which it depends on to run together on the step. And I hate you more than one hair hates the step for being this place where hairs run, accompanied by other hairs. Subordination gives rise to mean feelings, reasonable feelings in a victorious country no one depends on anymore.
It's something that was eradicated a long time ago. There was even something called the independence of color, something that ought to have affinity with poetry, or at least the arts, something of an essence rarely reached. I hate you for that, because rarely have I reached an essence. It all makes me want to stand on top of the table with my feet in the food. The independence of color would stand on top of the table with their feet in the food and started to march towards color independence. They never got to one place or the other, but at least they stood, marched, loathed food as a sign of consumption, as the only combination between the hair and the step and the next hair. Triangles too give rise to mean feelings, reasonable feelings. Legna Rodríguez Iglesias. Gracias, mijo, gracias. Gracias, Urayoán, por traducir y por leer y estar aquí. Me alegró mucho. Gracias. No. Agradecidísima. Sí, gracias a ti. Bueno, aplauso. Daniel, everyone. Daniel, do you want to relay the questions from the Q&A? Sure. We do have a couple questions, and maybe we'll take this first question, which is addressed to Ura, but I think we can modify it for Legna as well. Legna, vamos a conversar, hay unas preguntas y la primera pregunta es escrito para Urayoán, pero yo creo que podemos modificarlo un poco para que tú puedas contestar también. Okay, so the question, Ura, do you have an ideal reader in mind for your work, which is so richly bilingual as well? Do you have a preferred metaphor for what translation is? Why don't we start with that first part about readership? And I think that would be an interesting thing for Legna to talk about. Sure. Well, I think we're poets, so any kind of readership is miraculous in some way, right? My assumption is basically I write for friends and people who are into this kind of stuff, right? This kind of stuff. So that's a kind of a snarky response. Definitely given the kinds of cultural specificity and kind of the experimental nature of some of my work, I know it's not going to be for everybody. At the same time, I guess I want to push back against what does it mean to read. A lot of my work comes from different performance traditions, right? And my sense is I try for there to be a point of entry, right, into the work. So even if you have no idea what everything means, you can connect with something, right? A mood, right? A pun, a sound, right? And have a relationship with the work at that level. So I don't know that I have a reader in mind, because again, I'm also a performer, and so I'm always thinking beyond the page. Maybe it's best to think of a future reader. I think also of my work as a critic, right? A lot of the poets that I'm interested in as a scholar are poets who somehow approach the page as a space of incompleteness, right? So whether that's coming from more conceptual work that thinks about the work as an event, to actual performance poetry, which of course is completed, right, on stage, right, or on the street, right, in embodied form in some way. So in that sense, I don't worry too much about ideal readers, because I understand the kind of the poem as fundamentally incomplete, right, and fundamentally continuously re-embodied. So, puedo traducir para Legna, pues básicamente diciendo que me preguntan sobre un lector ideal, ¿verdad? Y pues respondo que no creo que tengo lectores ideales. Cualquier poeta aprecia ser leída o leído o leíde, y eso ya de por sí es un ideal, pero más allá de eso, pues pienso en mi poesía como una poesía de lo incompleto, ¿verdad? Donde se le da sentido desde el cuerpo, ¿verdad? Desde lo provisorio, ¿verdad? Si se quiere pensar de esa manera, y pues no pienso en lo que está en la página
como algo fijo ni completo, ¿verdad? Así que va a ser constantemente releído, ¿verdad? Por uno mismo. Y pues nada, se volvió un poema nuevo y todo eso. Me voy en una onda hippie, pero más o menos por ahí. Y bueno, no sé, I don't know if that question is also kind of a political question, right? And I can maybe say a little bit about that. Maybe Legna wants to add that, you know, but certainly, you know, I'm very conscious in my work of not fitting in, right? Either as a kind of, you know, as a poet who's a Boricua poet who was too gringo, you know, because of my own personal family history for Puerto Rico, right? But also kind of works in, you know, what historically been a kind of minoritarianized, if that's a word, language tradition, even though Spanish is not, you know, really a minority language or a foreign language in the US. So I think I'm very aware of you know, the contingencies of that, just of the you know, because of, you know, who I am and where I come from, my work is probably not going to fit into either solely kind of Anglophone, right, or solely Hispanophone, right, solely monolingual language traditions. And I think I stressed out over that when I was younger, and eventually I said, to heck with it. And what you heard today was kind of a whole bunch of to heck with it, right? Pues nada, como digo, Legna, creo que en un momento intenté más negociar el espacio del aquí y el allá, escribir con conciencia de aquí y con conciencia de allá, y eventualmente me cansé y dije, bueno, soy un freak, no soy suficientemente auténtico para los de allá y soy extraño para los de aquí, así que no me voy a torturar y voy a asumir la contingencia de lo que soy. Y un poco lo que presenté hoy es trabajo que parte de ese fuck you, de ese que se joda, voy a asumir lo que sea que es esto, y no sé si por ahí quieres comentar algo tú. Legna, la pregunta fue si tienes un lector ideal, y quizás puedes contestar esa pregunta, o también quizás sería interesante pensar en la diferencia entre cómo tu libro ha estado recibido aquí comparado con en Cuba. Entonces, ¿dónde tú quieres entrar? So, I modified the question a little bit so she could answer it either as the ideal reader question or about sort of how her book, the different ways in which it's been received in Cuba compared with here. No, la verdad es que el lector ideal de un autor es uno. El lector ideal de un autor es uno. Y sobre el libro, el libro apenas acaba de salir. Dudo que llegue a Cuba, porque a Cuba no llega nada, ni sale ni llega. No sé cómo Urayoán entró a Cuba y salió de Cuba. Es complicado. Pero en una noción poética del asunto, el libro yo no soy ya su lectora ideal. El libro está escrito en un momento en el que yo tenía un estatus como ser humano, ¿no? Yo existía y vivía en Cuba, y ahora no. Entonces el libro yo lo reconozco, pero es incómodo. No es cómodo, yo no sé, estoy hablando todo el tiempo de Estados Unidos en este libro, y la verdad es que yo no tenía la menor idea de lo que era, pero al mismo tiempo coincido, es terrible, coincido con todo esto que no es verdad. ¿Cómo puede ser? Es una distracción total, y además yo soy una mujer con un hijo. Por tanto, acabo de poner en Instagram que yo no escribo poesía, que yo friego. Y yo creo que esa es mi postura frente a la literatura ahora mismo. Yo no escribo, yo friego platos. Es complicado. Pero un lector ideal sería un lector que friega. Un lector ideal sería, para redondear allí, un lector ideal es un lector que friega platos. Totalmente. Friera como fritura. Yeah, to do the dish. So, Ura, you want to translate that? Yeah, I got it. I mean, I did a little summary. So, and I've been writing some notes in the chat. She thinks of the poet themselves, right? The poet themselves as the ideal reader, right, for poetry.
but then points out the irony that that's complicated. For this particular book, first because it's a new book, but it's from a time when she felt she had a particularly solid status in the world. She was a Cuban person writing in Cuba, and that's no longer the case, right? So she says she agrees with everything in the book, but it's no longer true, right? Because that's not, that status that she had, she no longer has. And then she adds that she now has a child, so she doesn't write poetry anymore. She does dishes, and the ideal reader is someone who does the dishes. Bueno, otra pregunta para Legna. ¿Cómo influye el futuro proceso de traducción o los intercambios que sostienes con tus traductores a tu proceso de producción? Súper interesante. No sé si tienes respuesta. To translate, how are you influenced by the future process of translation or the interchanges that you have with your translators, and how does this interchange influence your own production? Bueno, últimamente, el año pasado y este año, han salido varios libros traducidos. De hecho, entre los asistentes a la lectura hay varios traductores que les quiero mandar un abrazo enorme por estar allí. Está Katherine M y está Jennifer Chue, no estoy segura cómo se pronuncia, discúlpame Jennifer. Y siempre, yo se lo dije a Katherine una vez, en su cara se lo dije, que a mí me parecía que la traducción, pienso en José Portela también, que es amigo mío y ha traducido algunos poemas. Jennifer tradujo una novela completa gratis porque le dio la gana. La novela está ahí inédita y Jennifer la tradujo. Yo no entiendo eso en este país, pero lo hizo. Y a Jennifer no la conozco personalmente. El trabajo de traducción para mí tiene que ser un trabajo completo, así. Yo lo pienso, el traductor tiene que conocerte. Si no te conoce, tiene que sentirse desarmado ante el texto. Tiene que conocer el texto, ni siquiera conocerlo, un conocimiento de investigación, que es lo que suele pasar. Pero tiene que sentirse que se desarma frente a ese texto. Si somos amigos, parejas, si nos enredamos en un lugar, enredarse. El traductor tiene que enredarse con el autor o con el texto. En este caso estoy hablando, tú sabes, una metáfora mágica. Pero el traductor debe enredarse con eso de una manera que sea un nudo. Es un nudo, es como cuando un perro se coge a una perra. No tengo otra palabra no quería ser grosera, pero es como dos perros enlazados. Y entonces esa es la única posibilidad de que la traducción sea efectiva. Katherine Hedeen no nos conocemos ni siquiera, pero ella tiene una gran relación, una relación súper entrañable, no en el sentido bonito del entrañable, de lo entrañable, sino en el sentido, tiene una relación potente que la estimula, yo creo, mucho con toda esta, con la producción de la generación cero en Cuba. Y yo creo que ella viene estudiando eso, afectándose con eso, desde años atrás. Cuando me propuso traducir el libro, igual me lo propuso sin que Kenning Edition aún hubiera querido publicarlo. Ella quería traducir título y quería traducir esos poemas específicos. Ella sentía una afectación, ¿no? Y esa es la única posibilidad para traducir. Yo creo que hay es algo
corrosivo, es algo corrosivo, ¿sí? Afecta al traductor. El autor no sabe lo que está pasando, pero el traductor está mal con ese texto, o con el autor, uno no sabe, porque sí, no, uno no sabe, pero para mí la traducción consiste en eso. Últimamente leí una entrevista de una amiga traductora española, pero que vive en Nueva York y tradujo una novela japonesa, y ella dice eso mismo, es un disparate hacerlo. Y la única forma de hacerlo es que estás afectado por ese texto, yo creo. Sí. Brillante, Legna, debes publicar eso, o sea, creo que es Se quedó grabado. sí, ¿no? Creo que es de lo más lúcido que he oído sobre traducción de parte de Porque es lo que tú estabas también leyendo en el poema. traducido, no, pero impresionante, debería, sería un ensayito bonito, creo. There's a question, can we find the book in Spanish as well? In the Kenning Editions translation, the Spanish text is included. I think we have one last question, thanks to Emily McGuire, who asks Ura and Legna sobre la experiencia de este evento, about the experience of this event, que se revela o de que se dan cuenta de su poesía al ser leído al lado de la poesía del otro. What do you come to notice about your poetry as it's put next to each other? Sorry, she translates there. What does reading your work next to the others make you realize about your own work? Much better stated. Ura, si quieres empezar, y después Legna. Ok, pues yo empiezo en español diciendo que soy groupie de Legna, obviamente, y no creo que hayamos leído en esta capacidad formalmente, pero habíamos compartido un poco y desde brevemente, pero me marcó y dije, wow, este es mi tipo de gente, ¿verdad? En todo el sentido, en la búsqueda que veía en ti como poeta, así que creo que todo este evento no hizo sino, ¿verdad? Enfatizar todo ese sentir que ya tenía desde Cuba en el 2014. Así que complicidad sería una buena palabra, ¿no? Que nos trabajamos muy distintos y creo que yo no podría hacer lo que tú haces y tal vez tú lo que yo hago, pero soy groupie, ¿verdad? De lo que haces y me inspira un montón. Déjame traer un momentico. So I'll just say it in English. Just, I'm read formally like this, but we hung out for a little bit Mira, Urayoán, este es de los libros que va. Este libro vino de Cuba para acá. Yo sabía que venía definitivo. Este es de los libritos que venía el gusano. El gusano era libros nada más. Los diasporosos venía, porque Urayoán me los regaló en mi apartamento, en el que no le pude dar comida porque no tenía comida. No teníamos comida, estábamos conversando. Y cuando Patrick me dice, Katherine tiene problemas con la pandemia, tiene problemas, no puede estar en la lectura, ¿a quién le dije? Por favor, tú le puedes preguntar a Urayoán Noel, yo no tengo ahora mismo. Urayoán acababa de recomendar el libro, por tanto era un tipo de lector ideal, porque cuando un lector recomienda, es porque le gusta. Yo no sé cómo darle las gracias. Yo te doy las gracias así, no estamos frente a frente, pero te daría un abrazo, porque en realidad es poco cuando uno encuentra sobre todo la fuerza. Tal vez en lo formal, el contenido puede variar, pero la fuerza textual que Urayoán pone es la fuerza que a mí me interesa y que a veces uno no lo consigue, pero uno tiene intereses poéticos, ¿no? Y es eso mismo que dijo él, una complicidad o
es como estar comiendo ahí en la misma mesa, comiendo, tomando ron, añejo Habana Club, es hacer eso. Eso es lo que hemos hecho hoy. Sí. Estoy muy agradecida con el evento. Claro que bueno. Repetimos para los que no vinieron. Muy bien. Nos vamos de gira virtual. Sí, totalmente. So I need to translate that then? Or am I translating or am I giving my, I forgot. If you can say a few words, that'd be great. We're dealing with a barky dog. No, I mean, well, basically, I'll recapitulate what Legna said. We hung out briefly, in Havana in 2014 for the book fair. At that point, I gave her Los Días Porosos, and I want to shout out Nicole Cecilia Delgado and Xavier Barcárcel of Atarraya Cartonera, which is, I think, back briefly. No sé si Nicole está ahí en la audiencia, but they did that re-edition of that book that came out in 2012 in Guatemala originally. And so we were already aware of each other's work. And so I think Legna and I agree that our work can be very different in terms of both form and content, but she put it in terms of a force or power, right? That we see in each other's work, that we aspire to. I think, and I framed it as complicity, which is I don't do what that person does, but I sure am a fan of what that person does. And right before the book came out, I gave it a shout out in a kind of Latinx poetry, right? And again, since Legna's now in the U.S., she's Latinx. Let's make sure we include work in translation that's so underrepresented in a lot of these conversations. And I think your work has been so savvy in terms of thinking of the spaces of kind of different spaces of subjectivity and identity and all that. I thought it would be really cool to put into conversation. But yeah, I echo what Legna said. It's not, our work is we're aware of the differences in terms of form and content, but I think there's that sense of trying to do work that's powerful, in some way. I think that that is where we shall conclude. This has been a fantastic event. Ha sido increíble. Legna, muchas gracias. Ura, thank you for being here to translate for Legna's work and for your own. And Patrick, thank you for making this possible. And thanks everybody for being in the audience. Patrick, you want to say final words? Ciao. Chao. Shout out to Katherine Hedeen, translator. Gracias. Right. Yes. So thank you, Kate. Un beso. Thank you, Kate. Un beso para todos. And you can buy the books through Kenning Editions and small press distribution as well. But go to Kenning's website, you can find the book there. And thank you very much. Thank you, Daniel. Thank you, Legna. Thank you, Urayoán. Gracias a ti. Ciao, everyone. Besos. Ciao. Bye. Chao.